ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੈਮਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਕਿੰਗਸਵਿਲੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਾਖਲ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ। BC ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਤੇ ਐਂਡਰਿਊ ਡਿਕਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ ਗਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਮਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਕਿੰਗਸਵਿਲੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡਸਰ ਅਸੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲੀਮੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Today, Leamington and Kingsville have joined the rest of Ontario in the safe reopening of their beauty salons, barber shops, patios and shopping malls. I'm so proud to say today all of Ontario has entered stage 2. This was made possible because we worked together as a province. We made sure that no one was left behind. And I want to thank the good people of Leamington and Kingsville for their patience and cooperation. And I want to say a special thanks to both Mayor Santos and Mayor McDonald for their leadership. My friends, we're making steady progress, and now we're looking ahead. We're preparing for the next step, the next stage of our reopening, and we're doing this carefully and thoughtfully. Because you just have to look what's happening south of the border to see the consequences of moving too quickly. We will continue to chart a responsible path to economic recovery that protects the health and safety of everyone. So today, our government is bringing forward legislation that would allow us to lift the provincial declaration of emergency in the very near future, while continuing to give our frontline healthcare providers the tools and powers they need to keep us safe. Powers like limiting long-term care staff to working at one home, allowing public health units to redeploy staff for contact tracing, and enabling the construction of temporary healthcare facilities. These are measures that give our frontline heroes the flexibility to respond quickly and protect those in their care. And as we move forward, we will continue to keep you informed. You will always know what I know. You will see the same information I see. This legislation will not allow us to create any new emergency orders. They can only be amended or removed. And I will continue to provide you with updates on the emergency measures from this podium, because it's important now more than ever that we keep working together as a team. For all of us to be pulling in the same direction, and together we will get this province back on track. Thank you and God bless the people of Ontario. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। Just want to state that I'm really proud of the work the government has done to support women, including that GBA informs every department is like each department is responsible doing their own GBA analysis, which is a huge stride. I'm really proud of that. Now my question is to the response to COVID-19. The federal government created the Canada Emergency Response Benefit that has supported over 8 million Canadians who lost their job during COVID-19. More than 60% of early job losses were by women. In your opinion, how this program supported women facing many unique challenges during COVID-19? Can you explain that? Well, I don't have data on the uptake of women who lost jobs, how many of them went on to the CERB, but I did think the CERB was very effective. I thought it was very smart to bring it up really quickly. And so that because it was not, we talk about a recession, but it wasn't so much a recession as an economic shutdown.
So the underlying factors of the economy didn't cause people to lose jobs. What caused people to lose jobs was a choice we made on how to fight the pandemic. I have no problem with it. It was a smart choice. And so for people to continue to have income through that period, I think was really, really important for those who were pushed out of work. As we know, the job losses for women, especially in the first month, were about two times the rate of men. And we also know that women are working more precariously. They have lower incomes. More of them are in part-time jobs and jobs with little or no benefits, sick leave, all those kinds of things. So to be able to move on to a benefit that exceeded the minimal amounts to get paid on EI, I think was probably very helpful. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ MPP ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 110 ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। Member statements. The member for Brampton West. Thank you, Mr. Speaker. The health and well-being of Ontario's transit passengers and employees is a top priority for the Ontario government. It is also important to recognize that municipal transit agencies across the province are facing significant financial challenges as a result of the COVID-19 outbreak. To ensure the safety of Ontarians, the Ontario government is taking important steps to keep transit riders and operators safe and help in reducing the transmission of COVID-19. Speaker, it is wonderful to see that the Ministry of Transportation is providing $15 million to 110 municipalities across the province to support enhanced cleaning of public transit systems and help stop the spread of COVID-19. Out of this, a funding of over $602,000 has been allocated to the Brampton municipality, which will support our local transit system in Brampton as the province gradually reopens and people return to work. Enhanced municipal transit cleaning funding builds upon the recommendations in the recently released safety guidance for public transit agencies, which supports safe and reliable public transit that will get people moving, reduce congestion, and drive economic growth. I would like to put on record my appreciation to the Minister of Transportation and the Premier for making municipal public transit systems safer by helping to reduce the transmission of COVID-19 through such critical measures. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟ੍ਰੀਟਸਵਿਲ ਤੋਂ MPP ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਿਵਾਸੀ ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੇਫ ਇੰਪਲਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। My question is for the Honourable Minister of Labour, Training and Skills Development. Now more than ever, people in my riding of Mississauga Streetsville and across Ontario recognise the importance of workplace health and safety. But such importance is not new to those on this side of the House. Since forming government in 2018, we have taken many steps to improve the health and well-being of all people in our province. We have been clear that health and safety is our government's top priority. Mr. Speaker, every worker deserves to go home safe after a hard day's work. Can the Minister please tell this House about what our government is doing to increase workplace health and safety in Ontario? The Minister of Labour, Training and Skills Development. Well, thank you, Mr. Speaker, and thank you to the member from Mississauga Streetsville for that important question and for her leadership when it comes to improving health and safety across the province. Mr. Speaker, our government remains committed to encouraging a health and safety culture that protects workers and builds a prosperous province. One example of this is a program that I announced well before the start of COVID-19. The Supporting Ontario Safe Employers program is the first of its kind in the country. It rewards the businesses who go above and beyond what's required. I'm pleased to share that this program is now open. As businesses prepare to carefully reopen, we're rewarding them with $140 million for excellence in workplace safety. This program formally recognizes those who've successfully championed putting safety first in their workplace. But, Mr. Speaker, most importantly, this will help reduce workplace injuries and protect workers. And the supplementary question. Well, thank you, Minister, for that reassuring answer. I'm pleased to hear that we now have an industry-led program that promotes stronger workplace health and safety cultures.
During this global pandemic, there's been a heightened focus on keeping everyone in our province healthy. Mr. Speaker, as a member of this House, I've been proud to support our government as we implement countless measures to enhance safety for our employees and our customers. It's evident that our government is sparing no expense when it comes to keeping people safe on the job. Could the Minister please share with the House more on what the government is doing to ensure people are safe at work? Minister. Well, thank you again to the member for that excellent question. Mr. Speaker, we are doing everything in our power to keep workers safe in Ontario. We have now posted 139 sector-specific guidance documents available online at ontario.ca/COVID safety. This page has had approximately 500,000 page views since going live in April. But that's not all, Mr. Speaker. We have also added 58 new workplace health and safety inspectors to boost our workplace inspections capacity. In addition, we have doubled the phone lines at our Health and Safety Contact Centre to help business navigate these very unprecedented times. Mr. Speaker, the member is right to say that this government will spare no expense to ensure Ontario's health and safety laws are properly followed and workers remain safe on the job. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 2021 ਸਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। My question is for Minister of Heritage, Sport, Tourism and Cultural Industries. Mr. Speaker, Ontarians are adjusting to the new normal as the province continues to reopen. In fact, many great things that Ontarians enjoy doing with friends and family are open with caution, as health and safety measures are a top priority. Drive-in movies, enjoying a great meal on the local patios, which I did with my family, provincial parks and campgrounds are just a few examples. Mr. Speaker, we love sports. Research shows it improves our emotional, social and physical health. And for my personal experience, when I say that Canadians and Ontarians are also excited for the return of professional sport, it's not only me who is excited about this. There has been a lot of buzz lately about when professional sports like hockey, baseball, football will be able to safely resume play, as well as discussion on what their health and safety measures will look like. Mr. Speaker, through you, to the Minister, when can Ontarians dust off their favourite jerseys and expect professional sports to return? Thank you, Mr. Minister of Heritage. Thank you very much, Speaker. I know the member. He is a fantastic member here in this Assembly, but he wasn't asking for anyone else other than his son, Shree, who is really excited about professional hockey coming back to the province of Ontario and, of course, the country. And we're absolutely delighted that this ministry has been able to engage with the Toronto Maple Leafs organization, as well as this member who introduced me early on during the pandemic to Paul Rivet, who's the new co-owner of the Toronto Star, who's very interested in this as well. Look, sports in Ontario represents $12.6 billion in economic activity. As of the 12th of March, sports in Ontario was effectively shuttered, and we're very excited that not only with respect to our professional sports, but also our local community sports and minor sports is also going to be up and running, hopefully later this summer. I've established 14 ministerial advisory committees, and in terms of professional sports, it's led by the former CEO and president of the Ottawa Senators, Cyril Leader. It's co-chaired by the Canadian Football League's Commissioner Randy Lindsay, and we have representatives from the Hamilton Tiger Caps, Maple Leaf Sports and Entertainment, as well as the Ottawa Sports and Entertainment Group, and I met earlier today with the Ottawa Red Blacks. Wow. And the supplementary question. Thank you, Mr. Speaker, and thank you, Minister. Residents in my riding of Mississauga Malton who would normally tune into Hockey Night in Canada are going to be thrilled with the prospect of NHL moving forward with Toronto as one of the two hub cities for the return of professional hockey. Times and times again, we heard the concern from the stakeholders during committee work, roundtables and panel discussions. Minister, thank you for your leadership. You have been working hard to ensure that this return to play is allowed because our government and its health officials have continuously made the health and safety of all Ontarians the top priority during these tough times. Through you, Mr. Speaker, the Minister has proudly stated that 2021 will be a murky year for Ontario. More than ever, Ontario needs your leadership,
Can the Minister please share with us some of the great events that Ontarians can look forward to enjoying in the coming months? Thank you, Mr. Speaker. Minister of Heritage. Speaker, I've often challenged Ontarians to look forward to what does the next 18 months look like. My Ontario in 18 months has sports. It has professional sports. It has amateur sports. It also has high-performance athletes who will compete for Canada in the 2021 Olympics. And so we are proud supporters of the Canadian Sport Institute of Ontario. We were the first jurisdiction in our country to allow our high-performance athletes back to training. We also worked with our Toronto Raptors so that they would be a first among in North America to start training in basketball. But 2021 is going to be a great year for sport in Ontario. We will be hosting the Grey Cup in Hamilton. We will be hosting the Ontario Summer Games in London. We will be hosting the 2020 Canada Games in Niagara and the 2022 Mississauga Games in his community. He was there with me. And Mr. Speaker, we have so much more to offer. ओंटारियो ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰਸ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ओंटारियो ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ओंटारियो ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। That, if passed, would support our continued efforts to cautiously reopen Ontario in a way that recognizes the COVID-19 impacts may be felt for an extended period of time after the declaration of emergency ends. It would allow Ontario to continue its path to recovery by easing restrictions where appropriate, while maintaining important select tools to address the ongoing threat of COVID-19. The proposed legislation would bridge the gap between the public health measures that were necessary to respond to the initial and immediate threat of COVID-19 and those now needed to support Ontario's safe recovery. This would include the ability to extend and amend certain existing orders, such as those related to labour redeployment, workplace rules or practices, restrictions on gatherings and events, closure or regulation of businesses, and compliance with public health advice. However, as mentioned by Premier Ford, the government would no longer have the ability to create new orders. Since the beginning of this emergency, our government has acted on the guidance of public health experts and the evidence that continues to be gathered day by day. Any updates to the orders under this proposed legislation would continue to be informed by public health advice and our resolve to fight against COVID-19. Support frontline providers, and ensure the health and well-being of all Ontarians. This evidence-based advice would also guide our government in determining when it is safe to revoke certain emergency orders maintained under the proposed legislation. Ontarians have responded in extraordinary ways over the past months to help stop the spread of COVID-19. We must not allow the progress we have made to be undone. Our collective resolve and vigilance will ensure beyond the immediate dangers we continue to face and the ongoing threat of a second wave. If the data changes and the threat grows, our government will not hesitate to explore and exhaust all options necessary to protect Ontarians. This includes enacting new provincial declaration of emergency if the orders maintained under today's proposed legislation are unable to guarantee the necessary protections. Led by Premier Ford, we will continue to take balanced action that allows Ontario to respond quickly and prudently as the situation evolves, while supporting communities and businesses at every step of the recovery process. BC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ BC ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਰੀ ਡਿਕਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 12 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
पर कोई नवी मौत दर्ज नहीं की गई। डॉक्टर बोनी हैनरी और एंड्रियन डिक्स ने एक लिखती बयान में ताज़ा अंकड़े जारी करदे कहा कि असीं जानते हैं कि कोविड-19 गंभीर तो गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है जद तक इसका कोई असरदार इलाज या कोई टीका उपलब्ध नहीं होंदा। सानूं सारिआं नूं चौकस रहण दी लोड़ है। सानूं इस महामारी नूं मात देण दे लई अपना योगदान पाउणा चाहीदा है तां जो असीं अपने भाईचारे, अपने बजुर्गां ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਜੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। हैमिल्टन में चली गोली के मामले में पुलिस की शमूलीयत के कारण प्रोविंस की स्पैशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वालों जांच की जाएगी। SIU ने कहा है कि हैमिल्टन पुलिस को 3:30 बजे गेयर्स एवेन्यू नॉर्थ और कैनन स्ट्रीट ईस्ट इलाके के किसी घर तो कॉल आई। 4 बजे के नेड़े तेड़े पुलिस अधिकारियों ने 42 साल व्यक्ति को एक स्टोर की पार्किंग लॉट में एक गड्डी में वेख्या। SIU ने दस्सिया कि कई पुलिस अधिकारी उस गड्डी को पहुंचे। गड्डी में सवार व्यक्ति ते पुलिस अधिकारियों दरमियान तकरार हुई तो पुलिस अधिकारियों ने गोलियां चला दित्तियां। गोलियां उस व्यक्ति को लगियां, उसनूं हस्पताल ले जाया गया जिथे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हैमिल्टन पैरामेडिक्स अनुसार 2 व्यक्तियों को हस्पताल ले जाया गया है। एक व्यक्ति की स्थिति नाजुक है जबकि दूजे की स्थिति गंभीर पर खतरे तो बाहर है। इस मामले के संबंध में होर वेरवे जारी नहीं किए गए। कोविड-19 महामारी के पसार ਨੂੰ रोकਣ ਦੇ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇੰਡੋਰ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਇਲਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਐਲੀਨ ਜੇ ਵਿਲਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਵਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਬਾਇਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ की गई है कि कारोबारी अदारे अजिही नीति अपनाउण जिस विच उन्हां दे अदारियां विच इंडोर जनतक थावां ते मास्क यकीनी बनाए जाण। BC ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ BC ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤੇ ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। BC ਦੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਦੇਵ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਸਦਮਾ ਪੁੱਜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਸਵਰਗੀ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਹੈਰ 1972 ਵਿੱਚ 4 ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, 4 ਧੀਆਂ, ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਗਰ ਸੇਵੇਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਲਾਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਇਗਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਦਮ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਮੈਕੇਨਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 1,34,873 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CDC ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 26 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 10 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਦੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੋਮਸ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਕਸਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $2,000 ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। $2,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਵਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੂਰਲ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਜੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $2,000 ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਓਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ $2,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਰਮ ਓਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਜੋ ਸਕੀਮ ਹੈ $2,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਤੋਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $2,000 ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ BWC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਾਸਕ, ਫੇਸ ਗਾਰਡ ਤੇ ਗਲਵਜ਼, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਮੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਰੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ, 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਲੋਕਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੇਰੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੂਟੇ ਨੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਮੇ ਆਉਣ ਤਾਈਓ ਬੇਰੀਆਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਤਾਈਓ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਜੋ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਈਓ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ ਬੇਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਰੀਆਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਾਹ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਏ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। Your name, please? My name? Yes. Nicole Liu. Pardon? Nicole. Nicole. How are you, Nicole, today? Good, but I feel very tired. Very tired. Yes. So, what are you doing here? Pick up the blueberries. Blueberries, Yeah. wow. So, what do you think, like, what kind of job it is? It is good job or tiring or what? To be honest, I think the job is too tired and very boring. I'm so sorry to say this. But it's funny, yeah. It's funny. Yeah, because it's my first time to pick up the blueberry. Great. So, I would like to ask you one thing. If you suggest others to come here and pick the berries or what? Because this is the time when COVID-19 is happening and it's pandemic. And during the pandemic and COVID-19, many people doesn't have any job. They don't have any job, so they don't know what to do and not. So this time is berry time. So would you suggest others, people who are sitting home and waiting for government to pay them for their money for surviving, but in the meantime people can come out to buy to farms and pick berries and all the stuff? What do you think about that? I just think, I stay home for a long time, so I want to do something. Yeah. So it's time to come out, have sunlight, yes, vitamin D during you picking berries. Yes, yeah. Great. So, is there any message for people who are just sitting home and doing nothing? Any message from you? To say, actually, it's funny, it's good go to outside to join the blue sky, to join the sunny. Yeah, don't at home. Go outside. Thank you. You're welcome. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।